டடன் டன் டடன் ஹுக்கும் சேட்டன் கா ஹுக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஆரம்பிக்கலாம். வணக்கம் நண்பர்களே, சிஎஸ்கே பொலம்பல்ஸ் வித் ஸ்வேதன். டபுள் டிஜிட் வந்துட்டோம், 10 பாயிண்ட்ஸ். சிஎஸ்கே யூனோ ஃபண்டாஸ்டிக் மேட்ச். ரெண்டு வாட்டி மும்பையை பீட் பண்ணோம் இந்த ஐபிஎல்ல. ரெண்டாவது வாட்டி டெல்லியும் பீட் பண்ணிட்டோம். ஃபண்டாஸ்டிக்ல ஸ்வேதன் இன்னைக்கு வந்து கூல் அஸ் அ குக்கும்பர்னு ஒரு தான்னா நம்ம கேரளைட் சஞ்சு சாம்சன், லவ் யூ மச்சான், செமையா பண்ணான். பட் ஃபர்ஸ்ட் தாட்ஸ், பத்தும் நிசங்கா அந்த டீம்ல இருந்தாலும் 10 பாயிண்டோட வீட்டுக்கு போறது இன்னைக்கு நம்ம தான், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ். வெரி குட். எனக்கு இன்னைக்கு விக்டரி வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஐ வாஸ் ரியலி என்ஜாயிங். ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் தே கேம் வெரி க்ளோஸ் டு கெட்டிங் மோஸ்ட் ஆஃப் த திங்ஸ் ரைட் ஃப்ரம் பிளானிங். இதுக்கு முன்னாடி வின் பண்ண 3 மேட்ச்ல 2 மேட்ச்ல வந்துட்டு டாஸ் தோத்தோம், தப்பான டிசிஷன் நம்ம எடுத்திருப்போம். ஆனா ஆப்போனன்ட்ஸ் வந்து தப்பான டிசிஷன் எடுத்ததுனால நம்ம அதை கேபிட்டலைஸ் பண்ணி வின் பண்ணோம். இன்னைக்கு ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ருத்ராஜ் கேக்வாட் டாஸ்ல என்ன சொன்னா, we would have bowled first ன்னு சொன்னா. It was a new pitch. People did not know much about it. Yes, yesterday, without knowing anything, without knowing the conditions on how things would have spanned out, நம்ம எல்லாருமே தான் சொல்லியிருப்போம், புட் ரன்ஸ் ஆன் த போர்ட். சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் கண்டிப்பா புட் ரன்ஸ் ஆன் த போர்ட் தான் நம்ம சொல்லியிருப்போம். ஆனா இன்னைக்கு பிகினிங் ஆஃப் த டேலே காமெண்டேட்டர்ஸ் எல்லாரும் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இட்ஸ் அ ஃப்ரெஷ் பிச், இட்ஸ் அ நியூ பிச், இது என்ன பண்ண போறதுன்னு யாருக்குமே சரியா புரியல அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டவுட் இருந்தது ரெண்டு டீமுக்கும். அதை சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் கொஞ்சம் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த சீரீஸ் அசஸ் பண்ணாங்க. அதனால அவங்க போலிங் தான் போட்டிருப்பேன்னு சொன்னாங்க. நல்ல வேளை டெல்லி சொதப்பினாங்க. டாஸ் ஜெயிச்சுட்டு பேட்டிங் எடுத்து தே டிட் நாட் நோ ஹவு டு கோ அபவுட் இட். சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் காட் மெனி திங்ஸ் ரைட். Planning and execution was almost spot on. Dubey இன்னைக்கு impacts கொண்டு வரல. All these were really the contributors for a convincing win in a must-win scenario. absolutely right. I think captaincy was spot on today. As much as we spoke about his captaincy in the first few matches, where there were a lot of issues. இன்னைக்கு மட்டும் இல்லை, லாஸ்ட் 2 மேட்சஸாகவே ஐ திங்க் இஸ் பீன் டூயிங் வெல். நம்ம எப்பவுமே புலம்புவோம் இந்த மாதிரி அவன் வந்து டீப் மிட் விக்கெட்டில் நிற்கிறான் மச்சான், பவுலர் கிட்ட கூட பேச மாட்டேங்கிறான். பட் இப்போல்லாம் வந்து ரொம்ப சூப்பராக பக்கத்துலேயே நிற்கிறான், மிடான்லேயே நிற்கிறான். லாட் ஆஃப் குட் திங்ஸ் ஹேப்பனிங். அதுக்கு தான் வந்து ஊரு கண்ணு உறவு கண்ணு, அந்த கண்ணு எல்லாம் படாமல் இருக்கணும் சிஎஸ்கே மேலே. நிறைய பேர் வந்து இன்ஜர்ட் ஆகாமல் இருக்கணும், அதுதான் மேட்ரு. இன்னும் 4 மேட்ச் எப்படியா தாக்கு பிடிச்சிட்டா ஃபண்டாஸ்டிக்காக பண்ணலாம். பட் விசில் இஸ் வின்னிங் எவ்ரிவேர். அந்த பக்கம் பார்த்தா டிவிக்கே வின் பண்ணா, இந்த பக்கம் இன்னைக்கு சிஎஸ்கே வின் பண்ணிச்சு. போத் ஒன் சைடட் கான்டெஸ்ட் வேற. ட்ரப்பிங் வின். கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் டு தளபதி விஜய் ஃபார் வின்னிங் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆயிட்டாரு. ஸோ அதுவும் நம்ம இப்போ சொல்லி ஆகணும், ஆஸ் பீயிங் அ தமிழன் ஒரு பெரிய வின்னு. அதே மாதிரி இன்னைக்கு வந்து சிஎஸ்கே வந்து பெரிய பெரிய விக்ட்ரி. யா, நீ சொன்ன மாதிரி, I mean, obviously, Ruturaj wanted to bowl first. No? Hopefully, he would have done that. But 38 for 2 power play, அந்த நிறைய எக்ஸ்பர்ட் சொல்ற மாதிரி வாட்டர் பண்ணா பிச் கொஞ்சம் நிற்கும். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 8 ஓவர் அப்படியே இருந்தது. அது ஜெராக்ஸ் காப்பி மாதிரி இருந்தது. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் 8 ஓவர் பார்த்தேன்னா கேஎல் ராகுலுக்கும் ஹி ட்ரைட் ஹிட்டிங் த பால். அகில் ஹுசேனோட ஃபண்டாஸ்டிக் இது டெலிவரி டாப் எஜ் ஆயிடுத்து. பால் வரல ஃபர்ஸ்ட் 8 ஓவர். நம்ம பார்க்கும்போதே 10 ஓவருக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் ஈஸான மாதிரி இருந்தது. அண்ட் செகண்ட் ஹாஃப் வாஸ் பர்ஃபெக்ட் ஓவரால்ல. செம்மையா இருந்தது. Yeah, absolutely. Initially, pitch was turning a little more. First innings கொஞ்சம் செகண்ட் இன்னிங்ஸோட டர்ன் அதிகமாக இருந்தது. மேபி ரோல் பண்ணனால கொஞ்சம் whatever cracks and help was there might have died down. Definitely, it was much better and easier to bat in the second innings. Yep. So good toss to lose. Thank God Delhi decided to bat first and பால் திரும்பிச்சு. ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் பார்க்கும்போது நான் வந்து சொன்னேன் 170 இஸ் அ குட் ஸ்கோர், 175 இஸ் அ வின்னிங் ஸ்கோர் ப்ராபப்ளி அப்படின்ட்டு. அண்ட் ப்ராபப்ளி டெல்லி பிகாஸ் ஆஃப் லூசிங் விக்கெட்ஸ் ஆர் wanting to go big, I don't know what happened, but they couldn't assess what was a good score and they couldn't get to a winning score. Yeah, lot of things went well. சொல்லிட்டே இருக்கோம். Dubey not as an impact was the first fantastic division. நம்மளே வந்து அப்படியே கை தட்டினோம். ஆக்சுவலாக இன்னைக்கு கொஞ்சம் என்ன டேர்ன் ஆயிருந்து அவனை ட்ராப் கூட பண்ணி பிரசாந்த் வீர கூட உள்ளே எடுத்துட்டு வந்திருக்கலாம். அதுக்கு நம்ம பேசியிருந்தோம். ஹாஃப் ஆஃப் தி ஸ்டேஜில் நம்ம முகேஷ் 3 ஓவர் போட்டு 4வது ஓவரும் முடிச்சிருந்தானா பிரசாந்த் வீர கூட உள்ளே கொண்டு வந்து டூபே ட்ராப்பே பண்ணியிருக்கலாம். ஆக்சுவலாக மைண்ட் செட் இஸ் கெட்டிங் க்ளீன் நினைக்கிறேன். நிறைய பேர் சொல்லியா இல்லைன்னா ஃபிளமிங் அண்ட் ருத்ராஜ் ப்ராப்ளி கோயிங் த ரைட். ஏன்னா டூபே ஹாஸ் இம்பாக்ட் ரொட்டேட்டிங் த போலர்ஸ் ஆகட்டும், கிவிங் அக்கீல் த தேர்ட் ஓவர் இன் பவர் பிளே எனக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. எப்பவுமே அவன் அக்கீல கொஞ்சம் ஹோல்ட் பண்ணுவான்.
பட் கொஞ்சம் பால் நல்லா டேர்ன் ஆகிறதுனால அகில் அந்த தேர்ட் ஓவர் கொடுத்துட்டு ராகுல் எடுத்தான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் பால்லே. தட் வாஸ் ஃபண்டாஸ்டிக் மூவ், அண்ட் dropping Mir for Akhil was actually a fantastic move. Not bringing in Spencer Johnson, it was a fantastic move. Lot of fantastic moves, and hopefully, this continues in the next couple of matches because we have some easy matches to come. I keep saying Actually easy. speaking, அதுலயும் ஒரு மேட்டர் இருக்கு. He didn't bowl him 3 consecutive overs. 1, 3, 5 And விட்டுட்டு 6 change end change பண்ணி கொடுத்தான். I don't know if it had to do anything with the wind factor or something, but clearly ball வந்து மேல போகும்போது the commentator was talking about some wind factor. I don't know what he Mhm. exactly meant. Maybe he just said that the ball was swirling in the air. But எந்த ஃபேக்டர்னாலும் தெரியாது. 1, 3 டிபிக்கலா 1, 3 நல்லா போட்டா 5 கொடுக்க தான் தோணும். பட் அவன் 5 கொடுக்காம 6 எண்ட் மாத்தி எடுத்துன்னு வந்து கொடுத்தான் தேர்ட் ஓவர் பவர் பிளேல. அது என்ன ரீசனா நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியல என்னால. பட் இட் வாஸ் அ குட் திங் பிகாஸ் got rid of KL Rahul, which was the most important wicket of the entire Delhi Capitals lineup. So kudos to that. Things did go in Ruturaj's favor, quite a lot of things, and our players executed as well. ஐ மீன் அகிலும் இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருந்தேன் இந்த மாதிரி ஆப்வியஸ்லி அவன் இப்போ அந்த ஆம் பால்ஸ் அவ்வளோ போடுறதில்ல பிகாஸ் அந்த ஃபர்ஸ்ட் பாலே டேர்ன் பண்ணதுக்கப்புறம் அகில் வாஸ் ஸ்மைலிங் டு பி ஃப்ரேங்க். அவன் வந்து அப்படி ஒரு மாதிரி சிரிச்சா என்னடா இப்படி ஆகுதுன்னு. ஹி வாஸ் ஆக்சுவலி திங்கிங் இட் வாஸ் பெல்டர், பட் ஆப்வியஸ்லி ஃபர்ஸ்ட் 2 பால் போட்டதுக்கப்புறம் திங்க் இஸ் பிளான் சேஞ்ச் ஃப்ரம் கோயிங் ஃபர்ஸ்ட் பாலே ஒரு 4 விட்டான் லெக் சைடில். ப்ராப்ளி அதை ட்ரை பண்ணான்னு நினைக்கிறேன் ஆம்பால. பட் அதுக்கப்புறம் அவன் ஃபுல்லாக மூவ் ஆயிட்டான்ல. ஒரு நல்ல லைன் கன்வென்ஷனல் ஒரு லெஃப்ட் ஆர்ம் ஸ்பின் rather than bowling his regular style. ரொம்ப நல்லா போட்டான். ஐ Yeah, மீன் yeah. See, as a spinner, any day if you give them a pitch where the ball is offering turn and where the pitch is offering you turn and a little bit of bounce, you will take it. The moment you see that, you will want to bowl conventionally. In the arm ball, fast up order the flight kudukama போடுறது இது எல்லாமே வந்து to try to keep the batsman from scoring runs, and power player the batters are going to try and score. அது வந்து assuming that the pitches are flat, made for batting, ஒன்னும் இருக்காதுன்றதுனால the best thing was he was able to, நீ சொன்ன மாதிரி first ball அவன் arm ball மாதிரி போட்டான், down the leg side போச்சு. Second ball he tried to try that itself, try பண்ணாதான் தெரியும் பிச்சில் வந்து டர்ன் இருக்கா இல்லையான்னு. But he just tried. In fact, Akhil Hussain also said that the management told him that this is a flat road. They did not assess the pitch all that well. They were not sure. They assumed that because it's Delhi and small grounds, it's going to be a high scoring game on a flat road. But he was brave enough to toss it up and see the turn. அதை பண்ணலனா திருப்பி திருப்பி ஃபிளாட்டாவே அடிச்சு போட்டு இருந்திருப்பான். ஸோ அதை பண்ணி அதை குவிக்கா பார்த்ததுனால then he said, okay, if there is turn and bounce, why am I going to try and dart it inside? And I'm just going to do it the conventional way. And it worked for him. So brilliant. Absolutely, absolutely. 4 overs, 19 runs, 1 wicket. Akhil keeps growing in stature. அதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. He's taking up this big moments. ரொம்ப அதுக்கு அங்கதான் நீ சொன்ன மாதிரி ஒரு couple of shows முன்னாடி சொன்ன மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மேட்டர்ஸ். அவன் ஹீஸ் பிளேட் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட். எல்லா லீகும் ஆடிருக்கான், எம்எல்சி ஆடுறான், சிபிஎல் ஆடுறான். அந்த அந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் 2 பால்ல பார்த்ததுக்கப்புறம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணதே ஒரு பெரிய விஷயம். ஒரு புது bowler-ஆல பண்ண முடியுமான்னு தெரியல. பட் அகில் did it, and obviously, நல்ல பவர் பிளே 38 for 2. Mukesh also bowled some really good overs to start with. Gurjapneet coming in, he was good too. அதெல்லாம் நினைச்சாதான் எனக்கு வயிறு எரியுது. ஒரு மேட்ச் முகேஷ் சௌத்ரி யூஸ் பண்ண முடியாம சீக்கிரமா சர்ஃபாஸ் கான் இம்பாக்ட் பிளேயரை யூஸ் பண்ணிட்டு முகேஷ் சௌத்ரியை யூஸ் பண்ணவே முடியல. He is a power play specialist now, if I can say. He's been bowling consistently well and keeping things calm during power play. இன்னொரு கேம்ல வந்துட்டு போன கேம்ல அகில் ஹுசனை எடுக்கவே இல்லை மும்பை இந்தியன்ஸோட. வின் பண்ணிட்டோம் ஓகே, ஆனா அவனை எடுக்கல. நடுவில் வேற இன்னொரு கேம், ஏதோ ஒரு கேம் நம்ம அவனை எடுக்காம தோத்தம் வேற. ஸோ அதை ஏன் இந்த அப் அண்ட் டவுன் டிசிஷன் பண்றாங்க? தீஸ் ஆர் பிளேயர்ஸ் ஆர் பர்ஃபார்மிங். இவங்க கண்டிப்பா இருந்தே ஆகணும் டீம்ல. போன கேம்ல வந்து சேஸ் பண்ண அகில் ஹுசைன் எடுத்து வந்திருப்போம்னு சொன்னாங்க. இந்த கேம் அது ஒருவேளை கோஷ்க்கு அடிபட்டு இன்ஜர் ஆகி போனதுனால இவங்க பேலன்ஸ்க்காக ஏதாவது மாத்தினதுனால தான் அகில் ஹுசைன் வந்தேனா, இல்லாட்டி யாராவது போய் தலையில கொட்டி தயவு செஞ்சு அகில் ஹுசைன் இனிமே எல்லா மேட்ச் ஆட வைங்க, அவனே பவர் பிளேல போட வைங்கன்னு சொல்லி அதனால எடுத்தாங்களான்னு தெரியாது. despite bowling first, they took Akhil Hussain, which is a good thing. மும்பை மேட்ச்ல அகில் ஹுசைன் ஆடிந்தானா மும்பை would have been 120. சான்ஸே இல்லை, அதுக்கு மேல அடிச்சுக்கவே முடியாது அவங்க. Yeah, exactly. I mean, Delhi again, going back with probably the same team. Karun எங்கேருந்து வந்தான்னு தெரியல உள்ள. I think
obviously his days are over. I don't think he should be playing anymore. பொரல்லாம் வந்து கொஞ்சம் நல்ல ஆடி இருக்கான். I don't know. திருப்பி அந்த யூனோ நம்ம சென்னை எவ்வளோ சொன்னமோ மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் டிசிஷன்ஸ் டெல்லி கீப்ஸ் டூயிங் தட் அகைன் அண்ட் அகைன் பிரிங்கிங் இன் ரிஸ்வி கொஞ்சம் ஏர்லி நினச்சி ஈவன் 5 wicket ஃபார் 80 போயிருந்தாலும் அசுதோஷ் இஸ் பெட்டர். ஐ மீன் ஆல்மோஸ்ட் சிமிலர் பேட்ஸ்மேன் லைக் ரிஸ்வி. அவனும் ஒரு 18 19 ஓவர் ஆடி வரைக்கும் ஆடினா விப்ராஜை கொண்டு வந்து இன்னொரு bowler ஆடி இருக்கலாம். ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் முன்னாடி டிசைட் பண்ணிட்டாங்களோன்னு நினைக்கிறேன். Absolutely wrong decision in Porto Rico. Yes, because of Rizvi only they scored 155. There's no taking away the fact that he scored like 150, 160 run strike rate, and he gave Delhi a decent score. But you should have brought him in after trying Ashutosh. Ashutosh kita poite, hey, take a leaf of Tilak Verma's innings against GT. Something like that. நீ போய் ஆடு, நீ அவுட் ஆனா பரவாயில்ல, நீ அடிச்சேன்னா மேபி 175 கூட போலாம். ஏன்னா he is that kind of a player. நீ அவுட் ஆனா அதுக்கு அப்புறமா ரிஸ்வி வச்சு நான் என்ன எடுக்க முடியுமா இருக்கணும். பிகாஸ் 170 போலனா இந்த கேம் வின் பண்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. திஸ் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் சிமிலர் டு வாட் ருத்துராஜ் டிட் அகேன்ஸ்ட் somebody at home. I don't know. இப்போ தோத்தமே ஒரு மேட்ச், ருத்துராஜ் 150 அடிச்சு நம்ம தோத்தமே. அந்த மேட்ச் மாதிரி தான் இருந்தது. கடகடன் அதுல சர்ஃப்ராஸ் கான் உள்ள எடுத்து சர்ஃப்ராஸ் கான் didn't score, இங்க ரிஸ்வி ஸ்கோர் பண்ணிட்டான். பட் த டிசிஷன் ஆஃப் பிரிங்கிங் ரிஸ்வி இன் was a little too premature. நான் பயந்துட்டு இருந்தேன். விப்ராஜ், குல்தீப் அண்ட் அக்ஷர் 3 பேர் ஸ்பின் போட்டாங்கன்னா டாப் ஆர்டர்ல ஏதாவது பவர் பிளேல எங்கேயாவது 2 பேரும் சாம்சனும் ருத்துராஜும் அவுட் ஆயிட்டாங்கன்னா 160 கூட இவங்களால சேஸ் பண்ணிக்க முடியாதுன்றத ஐ வாஸ் வெரி கான்ஃபிடென்ட். லக்கிலி அதெல்லாம் எதுவும் நடக்கல. தேங்க்ஸ் டு மிஸ்டர் பதானி. He made the decision of bringing in Rizvi and almost killed the third bowler and the opportunity for Delhi to do anything. இப்போ சொல்லுவான்னு நினைக்கிறேன் ஸ்டீஃபன் ஃபிளமிங் பதானி கிட்ட, மச்சான் நானே தான் பண்ணுறேன்டா, தோனி இல்லைடா அப்படின்ட்டு. பட் எனிவேஸ் இன் எனி இது நூறு ஆக்சுவலாக ரொம்ப நல்லா போட்டான். ஒன்ஸ் அகைன் ஐ திங்க் அவனுக்கு பர்ஃபெக்ட் டைலர் மேட் பிச் மாதிரி இருந்தது. எஸ்பெஷலி ஐ மீன் வென் ஸ்டப்ஸ் கேம் ஃபர்ஸ்ட் பாலே வந்து ஹி ஸ்டார்டட் bowling அரௌண்ட் த விக்கெட். ஸ்டாண்டர்ட் நூறு வந்து ஓவரில் ட்ரை பண்ணியிருப்பான். ஸோ இப்போ பையன் ஆப்வியஸ்லி நிறைய கற்றுருக்கான்னு நினைக்கிறேன். யாருக்கிட்ட கற்றுக்கிறான்னு தெரில. நம்ம அஸ்வினோட சேனல்லாம் பார்க்குறான்னா தெரில. பட் ஆனால் இஸ் லேர்னிங் வாட் இஸ் சூப்பர் போட்டான். எட் அகைன் கப்பல் ஆஃப் விக்கெட்ஸ். நல்ல பார்ட்னர்ஷிப் அகைன் bowling பார்ட்னர்ஷிப்ஸ் இருந்தது இன் த மிடில். நூறு வந்து கலக்கிறான் ரைட். Yeah, he did everything well. அவனுக்கு things are going his way. When things go your way, சில டைம் நீ ஏதாவது சொதப்பினா கூட it'll come in the results will be in your favor. அந்த குர்ஜப் நீட் ஸ்கொயர் லெக்ல கேட்ச் பிடிச்ச கருணாயர் விக்கெட்லாம் கொஞ்சம் ஓசி விக்கெட் தான், ராங் லைன். பட் லெங்த் நல்லா இருந்தது. அவன் he had to play that shot and luckily it went straight into the hands of Gurjap Neet. குட் கேட்ச், அது ஈஸி கிடையாது. 100 பண்ண ஒரே ஒரு மிஸ்டேக் இன்னைக்கு ட்ரிஸ்டன் சப்ஸ் கேட்ச் விட்டதான். அது மட்டும் அவன் கேட்ச் பிடிச்சிருந்தானா, குர்ஜப் நீத் ஓவர்ல கேட்ச் பிடிச்சிருந்தானா மேட்ச் would have been even more in favor of Chennai Super Kings. But அந்த ஒரு மிஸ்டேக் தவிர நூர் was fantastic today. As much as captaincy we all liked, we were not sure why Overton didn't bowl till 19th. ஏன்னா 19th ஓவரே வந்து சுருக்குன்னு ஏத்தனா ஸ்டப்ஸ் விக்கெட் எடுத்தான். Obviously we have seen him bowl it really hard lengths. Hard length was the answer for such pitches. Like ஒரு 8-9 ஓவர்லாம் போட்டிருந்தானா மேபி கம்போஜ் had a rough day today. அவனோட ஒரு ஓவர் கட் பண்ணிருக்கலாம். But Overton bowling 19th over, ஏதாவது நிகழா என்ன ஏதாவது கேட்டியா? Because I didn't hear anything and he went out 18th over. பட் போட்டிருக்கலாம் I முதல்ல don't think நினைக்கிறேன்ல. so. I don't think so. நிகில் ஏதாவது இருந்ததுன்னா 19th ஒரு ஓவர் போடுறதுக்காக அவனை ட்ரை பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. மாட்டேன். அவ்வளவு தூரம் மேட்ச் எடுத்துன்னு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் ஓகே நீ ஒரு ஓவர் ட்ரை பண்ணுன்னு சொல்லி நிகிலோட ட்ரை பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. ஸோ ஐ டோன்ட் திங்க் இட்ஸ் அ நிகில், பட் வி நெவர் நோ. மேபி ஜஸ்ட் வென்ட் ஃபார் அ ஸ்மால் பிரேக் or whatever, maybe to get some strategy or something. I don't know. Maybe they thought he had to bowl the 19th over and he wanted to discuss. என்னன்னு தெரியாது. பட் கிளியர்லி முகேஷ் சௌத்ரி 4 ஓவர் போட்டான். அங்கேருந்து ஒரு ஓவர் இவன் போட்டிருக்கலாம். அன்ஷுல் கம்போஜோட ஒரு ஓவர் போட்டிருக்கலாம். Gurjapneet also bowled 4 overs today, I think. So Gurjapneet ஓட ஒரு ஓவர் போட்டிருக்கலாம். Easily Overton should have bowled a minimum of 3 overs. எனக்கு தெரிஞ்சு அது கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டு எப்படி யூஸ் பண்றதுன்னு தெரியல, எப்ப கொண்டு வந்து தெரியல. மிடில் ஓவர்ஸ்ல கொஞ்சம் ஒழுங்கா பாயிண்ட் இருந்தது, விக்கெட்ஸ் விழுந்திருந்தது. நூர் அஹமத் was picking wickets here and there and they were keeping them quiet. Probably the only possible thing I can think of is தேவையில்லாம ஓவர்டனை கொண்டு வந்து கொஞ்சம் சைட் பவுண்டரி சின்னதா இருக்கு, சொருவிட போறாங்களே, ரன்ஸ் போயிட போறதுன்ற ஒரு ஏதாவது ஒரு பயத்துல கொண்டு வரலையோ என்னமோன்றது ஒன்று மட்டும் தான் எனக்கு தோணுது. பட் இஃப் தட் there should not have been any reason to not bowl Overton. He's bowling 150, he's hitting people everywhere, he's making them look like jokers while batting. கண்டிப்பா அவனை கொண்டு வந்திருக்கணும் மிடில் ஓவர்ஸ்ல வித்தவுட் அ டவுட். அது ஒரு மிஸ் டெஃபினட்டா சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் பண்ணாங்க. Yeah.
I think 150 வந்தோடனே we thought it's a match in hand for us. எனக்கு தெரிஞ்சு obviously because I mean even the last few overs were playing really well. அவ்வளோவா ஸ்டாப் இல்லை. அசுதோஷ் சர்மா வந்து ஒரு குவிக் ஃபயர் 14 அடித்தான். But coming to, I want to discuss about Delhi team, but I'll probably will finish off the first session of Chennai batting first and then go there. Yet another again opening stance number. We've been talking about this every podcast that 30க்கு மேல அடிக்க மாட்டேங்கிறாங்க. இன்னைக்கு 24 அடிச்சாங்க. நான் வந்து மேபி ஜாஸ்தி அடிப்பாங்கன்னு பார்த்தா ஐ திங்க் ருத்து கேவ் இட் அவே. Problem, I think one of them are staying. எனக்கு தெரிஞ்சு still the team is dependent on one of these to score, to these two guys to score, and obviously others chipping in, Karthik and others chipping in. But கொஞ்சம் இன்னொரு 80-90 ரன் அடிச்சா சூப்பரா இருக்கும்ல ஓப்பனிங் See, பேர். அடிச்சா கண்டிப்பா நல்லா தான் இருக்கும். Nobody is going to say no to it. But I'm not too worried because one, they're not going to change the combination, and they worked very well in isolation somehow or the other. Somebody has played right through in most of the games. Every game that we won, one of the two openers has stayed right through, which is a great thing. Whether we batted first or bowled first, we one of them has stayed right through. Not very too worried about Ruturaj's dismissals because எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 3-4 இன்னிங்ஸ்ல அவன் வந்து அந்த டீப்ல தான் காட். இட்ஸ் நாட் லைக் இஸ் நாட் இன் ஃபார்ம். இப்போ கோலி டெஸ்ட் மேட்ச்ல வந்து ஃபோர்த் ஸ்டம்ப் லைன் போட்டா விக்கெட் எடுக்கலான்றது எல்லாருக்கும் தெரியும். அது அவுட் ஆயிடலாம், நிக் பண்ணிடலாம். அந்த மாதிரி எந்த இஷ்யூஸும் இல்லை. இஸ் நாட் கெட்டிங் லெக் பிஃபோர் டு அ லெஃப்ட் ஆர்ம் சீமர் கம்மிங் ஓவர் த விக்கெட் ஆர் இஸ் நிக்கிங் ஆஃப் பால்ஸ் மூவிங் அவே. அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் இல்லை. T20ல யூ லுக்கிங் ஃபார் ரன்ஸ். போன மேட்ச்ல இதே பால பின்னால பேக்வர்ட் ஸ்கொயர் லெக்ல சொருகிடும் 6. இந்த பாட்டி கொஞ்சம் ஏர்லியா ஆடினா அண்ட் பால் ப்ராப்ளி இந்த பிச்ல கொஞ்சம் ஸ்லோனஸ் இருந்தது அந்த டைம்ல. It just went up in the air and went to the fielder straight who took a decent catch. So I'm not too worried. They are not going to change the opening combination. I think we just need to learn to build on. எவ்வளோ வருதோ ஓப்பனிங்ல எடுத்துட்டு we just need to move on. And also hope that there will be games when both of them might click, because both are in good form. Yeah. I think that will be the ultimatum. We'll have to win a match like 150 for no loss or something like what we did last year or year before. ஒரு மேட்ச் அந்த மாதிரி அடிக்கணும். அப்பதான் வந்து மச்சா சென்னை சூப்பர் டீம்னு எல்லாரும் சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Because Yeah, still I think I've seen a lot of guys saying CSK is winning only against weaker teams and not stronger teams and other things. But I think as long as the team comes together, gels, and all these are, I think, even Mumbai match was like a one-sided. This was one-sided, to be frank. So one-sided wins are good overall. Yeah, I mean, I don't think they're winning only against weaker teams. They're winning against decent teams. Mumbai team on a given day, if you just ignore the previous games, they are a great team. The ones that we beat twice, both the days we had great teams, that we played against. We're talking about 4 players from the World Cup winning squad. So it's not like a joke or anything. And today's DC team at their home venue was a pretty solid team. Yes, they were minus David Miller because of their combinations, but it was a pretty good team. Facing up to Akshar Patel, Kuldeep Yadav, and still delivering a win is not a mere joke. I don't think many people would have given even in Chennai a 50-50 chance at the beginning of the day. Maybe it would have been slightly in favor of Delhi, but to beat them and overcome the hurdles, they did really well. Yeah. I initially thought, I mean, with the Delhi's combination, they had a 51% chance to win. But I think once we saw the couple of overs, we knew CSK is going to win today, right? Another swashbuckling 17-20 அந்த மாதிரி அடிச்சுருக்கான் நம்ம உருள் படல். But again, that's a very useful innings. எனக்கு தெரிஞ்சு, I think we were at 28 for 1 at the end of 5 overs, and Urvil had that couple of sixes of Ungidi. அப்பா அது வேற level shots. I mean, and 44 runsல finish பண்ணோம் பவர் பிளே. I think அந்த ஒரு த்ரஸ்ட் இருந்தது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது. I mean, as I hope he plays longer, but he's not that kind of player. I think we have obviously Urvil playing that role, as in the team. He's doing that well. I mean, no இதில் நீங்கள் போன மேட்ச் ஒரு குவிக் ஃபயர் 22 or 24 அடிச்சான். இப்போ 17 is of 8 balls or something. அது தேவை அந்த மாதிரி த்ரஸ்ட்ல ஒரு இன்னிங்ஸ்ல. Yeah, see, there will be days when on a flat wicket he's going to score big runs, possibly because his approach is like that. Maybe once he gets stuck, maybe he'll have a big day. But for now, for the last 2 games, he's done a wonderful job. ஏன்னா அந்த பவர் பிளேல நீ வந்து 30 for 3 இல்ல 30 for 2 அந்த Yep. மாதிரி இருந்தனா
you're under a lot of pressure. Even though you're chasing only 160, you're under a lot of pressure. Pona game kuda, he played only 12 balls and scored 24, 25 runs. He gave that momentum, and took the pressure of Ruturaj Gaikwad. Um, yeah, I would have loved to see him not get out and play a longer innings today as well. But it was good bowling. He's going to swing at it. Select time you're going to lose him for early. Select time he's going to play a longer one. But ரெண்டு கேமோ ஒரு medium scoring in a chase, 150, 160 sort of chase. He's done his bit and taken the pressure off of Ruturaj the last game, and Samson this game, so they could get themselves in. Yeah, yeah, exactly. I think அவனோட ஹையஸ்ட் 37 இதுதான். ஒரு 6 7 மேட்ச் ஏதோ ஆடிருக்கான். ஸோ வி நோ வாட் இஸ் மோர் லைக் அன் இம்பேக்ட் பிளேயர் தேன் பிளேயர் ஹூ கோஸ் ஃபார் பிக் ஸ்கோர்ஸ். அது நல்லாவே பண்ணிட்டு இருக்கான். அண்ட் ஆல்சோ இஸ் ஃபீலிங் வெரி வெல். ஐ திங்க் ஓவரால் Yeah. அவனோட ஃபீல்டிங்கும் நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக நிறைய ஸ்டாப் பண்ணா, 2 3 பவுண்டரி அங்கே ஸ்டாப் பண்ணா அவன் நல்லா ஃபீல் பண்ணுறான், ரைட். It will be super duper ideal if he can open the batting with Sanju Samson, and because Oh, he's yeah. anyways given the free license. ஏன்னா இப்போ பார்த்தேன்னா இவங்க எப்படியும் ஒரு 3 to 4 hours வரைக்கும் எப்படியும் ஆடிடுறாங்க. ரன் அடிக்கிறாங்களோ இல்லையோ, at least in the last 2 3 games they're not getting out in the first over. It's been, I can't remember when recently they got out in the first 2 or 3 hours. இவனை வந்து ஒரு பிரியான் ஷாரியா மாதிரியோ வைபவ் சூரியவன்ஷி மாதிரியோ போயிட்டு நீ எல்லா பாலையும் ஆடுற, அவன் தான் பண்ண போறான், அதுல தான் அவன் பெஸ்ட். ஸோ நீ போய் எல்லா பாலையும் அடி, உன் ரேஞ்சில் இருந்ததுன்னா அடிச்சிரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமுச்சு விட்டா, அன்னைக்கு அவன் கிளிக் ஆனா இஸ் கோன் டு கிவ் யூ அ பிக் ஸ்கோர் அண்ட் டேக் த டீம் டு அ வெரி வெரி குட் பொசிஷன். இல்லைன்னா ருத்துராஜ் கேன் கம் அண்ட் அசஸ் த சிச்சுவேஷன். தே கேன் பிளே ஸ்லைட்லி டிஃப்ரெண்ட் கேம். அதுதான் பண்ணலாம். பட் they will not do that. So given the fact that he's replaced Ayush Matre at number 3, he's going to try and do what Ayush Matre was doing, which is to go after the bowling without any fear and license. Hopefully he'll start scoring big as well in a couple of games. But he hasn't gotten a flat batting track yet. போன மேட்ச்லயும் ஒரு 150 sort of score we were chasing, not a great batting wicket. இந்த மேட்சும் அந்த மாதிரி தான் ஒரு மாதிரி ஸ்லோ. அதுக்கு முன்னாடி மேட்ச்ல சுத்தம் Kagiso Rabada and Mohammad Siraj were bowling Oh like my test God. match bowlers. He got in and he didn't get to survive more than 2 balls. So hopefully his pitch and his high score will come. Yeah, I should have played more, I think, in the first half, because first half we saw wickets were more conducive for batting. If once you start playing 3 or 4 matches, the pitch obviously gets a little slower. Hopefully, ஹைதராபாத் அந்த மாதிரி எங்கேயாவது ஆடிந்தானா, அவனுக்கு பாட்டா பேட்டிங் விக்கெட்ல ஆடிந்தானா போட்டு நொறுக்கியிருப்பான்னு நினைக்கிறேன். கமிங் டு சேட்டன் வந்தல்லே, சேட்டை செய்ய வந்தல்லே, ஐயோ மேன். எனக்கு வந்து அவன் 2 4 அடித்தான். சாம்சன் வந்து ஒரு ஒரு நட்ராஜன் அடிப்பான், பிஃபோர் த ட்ரிங்க்ஸ் பிரேக். ஒரு பேக் ஃபுட்டில் வந்து ஒரு பஞ்ச் அடிப்பான், ஸ்ட்ரெயிட்டில். அதுக்கப்புறம் கவர் டிரைவ், அதுக்கப்புறம் அதுக்கு அடுத்த போலே கவர் டிரைவ் அடிப்பான். ப்ளஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஓவர்லேயே ஒரு கவர்ஸ் மேலே ஒரு 6 அடிப்பான். நம்ம இவனை அக்ஷர் பட்டேல், ஒரு குல்தீப்னு நினைக்கிறேன். கவர்ஸ் மேலே ஒரு 6 அடிப்பான். அப்பா, ஒரு அக்ஷர் பட்டேல் தான் நினைக்கிறேன். என்ன சொல்றது? ஐ மீன், ஐ திங்க் when he plays like a king. I mean, footwork, gitwork நிறைய பேசியிருக்கோம். பட் when he plays like a king. And obviously the 12th over of Kuldeep where he hit 2 sixes and a 4. ஒரு 4 வந்து ஒரு லேட் ஒரு ஒரு ஸ்வீப் மாதிரி ஒரு பண்ணுவான். அதெல்லாம் வந்து தெய்வீகமான ஷாட்ஸ். ஐ எம் so happy that we got Probably. Samson instead of Jadeja. Yeah, this innings was probably the best of Samson that I've ever seen, because it's a combination of arrogance and responsibility. Though he was captain of RR, he used to open the batting. He used to play one way. He used to go after the bowling, like how he much did for India in the T20 World Cup. Try and take the bowlers apart in the power play, and then continue to play the same way. But Inniki Wanda, he played more like I am there, don't worry. As long as I am there, everything will be fine. And Ramari innings. I got reminded of younger days when I used to play, league matchலாம் விளையாடும் போது அண்ணாலாம் இருப்பாங்க, பெரிய பெரிய அண்ணாலாம். அவங்களாம் அப்படி தான், டேய் நீ பாட்டுக்கு ஜாலியாக ஆடுற, உனக்கு மேலே எந்த ப்ரெஷரும் இல்லை, நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்ட்டு. they'll score big, but when they score those 4s and 6s, உனக்கு வந்து ப்ரெஷரே இருக்காது லாங் கேம் ஆடும்போது. யூ கேன் ஜஸ்ட் டேப் அரவுண்ட். அண்ட் கார்த்திக் சர்மாக்கு இன்னைக்கு அந்த மாதிரி தான் ஒரு ஃபீலிங் கிடைச்சிருக்கும். போன கேம்லயும் ருத்ராஜோட அதான் நடந்திருக்கும். பட் இன்னைக்கு he was classy. When things looked a little dull, கொஞ்சம் ஒரு 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 ஓவரில் 2 ரன் கொடுக்குறது. ஸ்டார்க் ஒரு ஓவர் போட்டான், ஒரு 3 ரன் கொடுத்தான். இங்கிடி வந்து ஒரு ஓவர் போட்டான், he gave only 1 run in that over. அந்த மாதிரிலாம் வரும்போது when the pressure was starting to build, he just took it so easily, and clearing the boundary, picking the right spot, and took all the pressure away from the team, the fans, and the management. So
excellent batting, beautiful arrogance mixed with responsibility. Perfect POTM knock. I mean, again, ஒரு 90 runs of 11 11 overs 90 runs இருக்கும்போது it's cool as a cucumber, man. I mean, நிறைய players பார்த்துருக்கோம், கொஞ்சம் அவசரப்படலாம், but I've seen chase masters like Virat Kohli and Samson, but I think this one was, to be frank, some innings better than Kohli's, just because sometimes Kohli has a lot of players playing with him on the other side, some really good names playing RCBலயே இப்போ பார்த்தா இந்த வருஷமே பார்த்தா பட்டிதர் ஆடுவான் அந்த பக்கம், ஸோ ஹி ஹேஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஃப்ரீடம் இருக்கும், பட் நம்ம டீமில் அப்படி இல்லை. சாம்சன் ஹேஸ் டு ப்ளே with a lot of conviction, so that அவன் போச்சுன்னா ஆக்சுவலாக இன்னைக்கு கொஞ்சம் ததுங்கினதும் இருக்கலாம், because the way the pitch was behaving, but சாம்சன் மச்சா பா வேற லெவல் மாமா. Yeah, we have a lot of lack of experience, a lot of inexperienced younger players in the side who all want to contribute. I can see that feeling, or Urvil Patel Patalo, or Karthik Sharma expressions like Patalo starting la illa and the mari bayindunde irundanga. Ipo வந்து they are happy, they look happy, and they are wanting to contribute. They're enjoying a lot of moments. But with that also, having said that, they are inexperienced. Pressure situation la போயிட்டு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் குல்தீப் யாதவையோ இல்லை அக்ஷர் பட்டேலையோ மிடில் ஓவர்ஸில் ஒரு 6-7 hours ஆஃப் ஸ்பின் ஆடணும் அப்படின்னா ஒரு பிரசாந்த் வீர் அண்ட் கிவன் சிவம் துபேஸ் ஃபார்ம் இம்பாக்ட் பிளேயராக வந்திருந்தா கூட சிவம் துபே, பிரசாந்த் வீர் அண்ட் கார்த்திக் சர்மா என்ன எங்கே எப்படி போயிருக்குன்னு சொல்லியிருக்க முடியாது. ஸோ அதனால தான் சான்ஸே கொடுக்காம விளையாடணும். அதர் கேம்ஸ் ஆல்சோ ஹி மைட் ஹவ் ஹேட் அ சான்ஸ் ஹியர் ஆர் தேர், ஏதாவது ஒரு கேட்ச் இல்லாட்டி ஏதோ ஒரு ஒரு ரன் அவுட் ஒன்று மிஸ் பண்ணா போன வாட்டி கேஎல் ராகுல் அந்த மாதிரி எதாவது இருக்கும். இந்த வாட்டி சான்ஸே இல்லாமல் பியூட்டிஃபுல்லாக விளையாடணும். Yeah, proud to get a Samson T-shirt. I mean, I think this guy is making us feel that CSK is, a very very good team without Dhoni. ஏன்னா நிறைய பேருக்கு அதான் கொஸ்டின் இருந்தது. How can CSK carry over the legacy? Perfect replacement. I think நெத்தில அடிச்சாங்க. As much as CSK failed in the auction with all other players, I think one master stroke was this guy, because of the popularity that this guy has in South. Not only being a Chennai or Kerala, அவனுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஃபேன் ஃபாலோயிங் இருக்கு சவுத்ல, ப்ளஸ் த கேலிபர் தட் ஹி ஹேஸ் வேர்ல்ட் கப்லேயே பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் ஹீஸ் கேரிங் திங்ஸ் ஓவர் ஹியர். Perfect, tailor made for CSK நினைக்கிறேன் சாம்சன். There's no second thoughts or doubts about it, and not many people will be now questioning, தோனி இல்லைன்னா என்ன ஆகும் சிஎஸ்கே. நிறைய பேர் அந்த கேள்வி கேட்டுட்டே இருப்பாங்க. எனக்கு இன்னும் பெருசா டிஃபரன்ஸ் தெரியல. Yeah, I mean, அந்த லெவல் போறதுக்கு சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் இன்னும் நிறைய ப்ரூவ் பண்ணணும். தே ஆர் ஆன் த ரைட் ட்ராக் ஆஃப்டர் அ லாட் ஆஃப் இனிஷியல் ஸ்ட்ரகிள். நான் முதல்ல சீசன் பிகினிங்லேயே ப்ரெடிக்ட் பண்ணேன், ஒரு 300 ப்ரெடிக்ட் பண்ணேன். 200 ஏற்கனவே அடிச்சிட்டான். மூணாவது இன்னைக்கு ஆல்மோஸ்ட் க்ளோஸ். இட்ஸ் அ நாட் அவுட். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து 100 தான் சொல்லுவேன். somebody argues saying in case he doesn't score another 100 this season, somebody comes and argues with me saying, hey, he didn't score the third 100 like you did. I would say no, this was as good as 100, though he was 12 13 runs, maybe 14 runs short. So Sanju Samson, great pick, beautiful match winner. I think he's doing a lot better than he did in Rajasthan, even though he just played half a season for Chennai Super Kings. He looks more like he belongs here than anywhere else. And the Dhoni dependency போய் தான் ஆகணும். How much ever we would love to see Dhoni. I think நம்ம தோனியை போன வாட்டி கூட ரொம்ப கழிச்சு கொட்டணும், கிரவுண்டுக்கு வரதில்லை அது இல்லைன்ட்டு. பட் இப்போ என்னமோ as you keep thinking, அதுவும் ஒரு வைஸ் அண்ட் ஒரு பயங்கர philosophical decision-ஆ இருக்குமோன்ற மாதிரி தோணுது. தோனியே இல்லை, டீம் நல்லா பண்ணுறது, they move forward. If they end up going to the qualifiers, or if they end up going to the playoffs, to the top four, I think on the hindsight we would say thank he didn't come, and the team is doing well, independent of Dhoni. We have to get independent of Dhoni at some point anyways. Still, I would love to see him in the dugout, But in any case, I think I think 114 run partnership, அது வந்து fantastic between Karthik and Sanju, and 98 almost 100 run partnership between Karthik and Rutu last match against MI. The common name here is Karthik Sharma. As much as we thought, 14 crores waste பண்ணிட்டாங்க first ஒரு 7 match, but I think this guy technically is very good against spinner. Spinnersக்கு வந்து ஐயோ த சிக்ஸ் ஹி ஹிட் ஆஃப் குல்தீப். அதுக்கு முன்னாடி பால் வந்து ஒரு பீட்டன் ஆவான் ராங் ஒன்ல. அதுக்கு அடுத்த பால் கொஞ்சம் என்ன காலை பால் பக்கத்தில் போட்டு ஒரு விளாசுவான் கவர்ஸ் மேலே.
oh my god, that showed that he's a class player, ஏன்னா குல்தீப்பா ஒரு சிக்ஸ் கவர்ஸ் மேல் அடிக்கிறது வந்து only class players can do. Again, 41 not out. I'm feeling happy about this big guy because not out னு எல்லாம் வந்துருக்கு. It's not like he was out 37 while chasing or out 24 while chasing. 41 not out, 54 not out while chasing two big matches. நம்மளுக்கு 2 பாயிண்ட் வேணுங்கிற மேட்சஸ்ல பண்ணியிருக்கான். Talk about this kid, man. I mean, long way to go, but a lot of positives, right? Yeah, definitely. He's stayed not out in both the innings. Had the opportunity to play with Ruturaj one entire game and see the whole team home. Repeat that again with another senior player in Sanju Samson. The shot selection is good. He's shown that he can play some unorthodox cricket as well. He played a couple of ramp shots this game. Last game, Mudicha shot could have Pangala unorthodox. He played three shots before he finished that actual shot to win the game. So he's got all that, and நீ சொன்ன மாதிரி அவன் நேரா அடிக்க பார்க்குறான் நிறைய, despite having all these things when needed. நிறைய நேரா அடிக்க பார்க்குறான். Ability to hit a spinner over cover. He picked the wrong one from Kuldeep's hand, and he was able to hit it. And he's quick to pick the short one. வந்த உடனே earlier ஒரு ஷார்ட் பால் போட்டாங்க, டப்புன்னு பேக் ஃபுட்ல போயிட்டு he was able to hit it between deep mid wicket and long on for a boundary. So all that is great. He's got great potential to play. I think he's got good potential to play both T20 and 50 over format from whatever, by the look of it. Good temperament and ability to play all sorts of shots gives you a clear indication that he's a player who's there to play long. However, However, Surana, will he be there with the team, bat at number 4, and make a statement while chasing a 210, 220, 230 sort of score? 230 could have or 210, 220. Adinnu theriyala. We hope and pray that he can. I personally would still believe that he should be batting at 5 and that Deval Brevis should be batting at 4, because he's a proven commodity. If the objective is to grow him into the number 4 sort of role for the future, then okay. And if it was calculated because these are overs where spinners are bowling, they don't want to take a chance of losing a Deval Brevis and putting the team under pressure, and therefore Karthik, who's well equipped to play spinner, all those. If it's a very very calculated decision, I'm fine, I'm happy, and I'll take it. But as a team, if you ask me from day one and even now, despite seeing two pretty good innings from Karthik Sharma, I would like to see a Deval Brevis bat at number 4, because it can go either way. If if he plays his natural game, those are the times when you will start finishing games in 13, 14 overs, these sort of games. If it's a 210, 220, he will still give you a chance of winning those games. Karthik Sharma, I don't know yet. maybe Chasing because big of the score. form that Brevis is in, we haven't seen spectacular knocks from him yet, even though, he hasn't played much. But maybe on the 155 target, 160 target தான் அவங்க பார்க்குறாங்கன்னு நினைக்கிறாங்க. You don't want Brevis also to go and play like a rash shot and get out. Want some stability. Karthik Sharma is actually giving the stability. You're right. Maybe he's not a bamboozing batsman to hit fours and sixes every over like Brevis. But over 150, 160 target, now maybe they're having a mindset of sending somebody like him, Yeah. which is Yeah. working, which is good. The optimistic thing I'm taking out of this is you have another player with a lot of confidence oozing as you go in deeper into the tournament, which is a good thing. You have the Ruturaj and the Samson who's always going to deliver. You hope that somebody like a Brevis is going to. எனக்கு தெரிஞ்சு Brevis வந்து பெருசா பர்ஃபார்ம் பண்ணலன்னா கூட அவனுக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சரியா கிடைக்கலன்ற மாதிரி தான் எனக்கு தோன்றது. ஒன்னு ரெண்டு கேம்ல he looked a little out of sorts, but I think he's a champion batsman and he will come good. He knows his game. He succeeded so much in T20 cricket. So Brevis இருக்கான். இப்ப கார்த்திக் சர்மா அந்த லிஸ்ட்ல நீ ஆட் பண்ணனா, that's really great. You can handle the future games with much more confidence. So that is the optimistic takeaway for me from Karthik I Sharma. think But wonderful. Brevis himself will be happy, Nanikra, Karthik performing because it takes some pressure of Brevis too. நாளைக்கே அவன் Brevis number 2, 4ல போய் ஆடணும், ஒரு 200 சேஸ் பண்ணாங்கன்னா, he'll think, okay, கார்த்திக் ஒரு நல்ல பேட்ஸ்மேன் பின்னாடி இருக்கான், நான் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக ஆடலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மென்டாலிட்டி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கார்த்திக் வெல் டன் அகைன் மச்சான், வெல் பிளேட். அப்படியே ஆடிண்டே இரு. லுக்கிங் அட் ஆப்வியஸ்லி 10 பாயிண்ட் வந்துட்டு, லுக்கிங் அட் த டேபிள், still 6, but the biggest thing that I like about this table is we were -8 before and we are like positive 1.12 or something, which is absolutely good. I don't know. I know we could have finished Mumbai and even this match, maybe a couple of overs early if you had taken that or thrust Kadasila. But
2 points is more than important right now. குஜராத் டைட்டன்ஸும் நல்லா ஆடிருக்காங்க. நம்ம சொன்ன மாதிரி மேலேருந்து கொஞ்சம் ஒரு டீமோ ரெண்டு டீமோ சரியா சான்சஸ் நிறையவே இருக்கு இப்போ. வி நெவர் நோ, நாளைக்கு ஒரு பெரிய மேட்ச் இருக்கு, எஸ்ஆர்ஹெச் வர்சஸ் பஞ்சாப். ஸோ யா, ஐ மீன் லுக்கிங் குட், ஐ மீன் லுக்கிங் பாசிட்டிவ். எனக்கு என்னமோ நம்ம சொன்ன மாதிரி சிஎஸ்கே மைட் பூம் அப்படியே மேலே போயிட்டு இருக்கு, விச் இஸ் குட். ஐ திங்க் எல்எஸ்ஜியோட ரெண்டு மேட்ச், லாட் ஆஃப் கைஸ் ஹவ் செட் இட்ஸ் அ கேக் வாக். நானும் சொல்கிறேன் இட்ஸ் அ கேக் வாக் தான். ஐ நோ அன்னைக்கு T20 இஸ் எனி ஒன்ஸ் கேம் எனி டே, but still I think I would rather play LSG two matches than play a Punjab or a RCB for two matches with the form that they are in. Uh, Chances, how do you see this, leaderboard right now, and எப்படி போகுது சென்னைக்கு? See, the good thing about looking at this board right now is 3, 4, 5, and 6 all have played 10 games, and three of those teams are in 12 points. Chennai Super Kings is in 10 points. So if Chennai Super Kings can win the 11th game, which is against Lucknow Super Giants, which is the low ranked team on the table, you will go to 12 points. And even if two of the teams that are in 3, 4, 5, or at least one of the teams in 3, 4, 5 loses the next game, we will all, at least we'll be equal with almost two or three teams on the table after 11 games. Then net run rate is the problem. Then you have three more games to kind of see how to proceed. And Chennai has a great opportunity to play Lucknow once again. Gujarat Titans, their choice of what pitch they want to use, they have already utilized twice. Mhm. Gujarat Titans, when they play against Chennai Super Kings, don't have a say on which pitch they need to use, or they need to use that pitch which is super batting friendly. Gujarat will not want to face Chennai Super Kings on a super batting friendly pitch because they know that Chennai Super Kings, if they bat first and score 200, 220, Gujarat Titans is heavily reliant on the top order. You saw even in the last game, they cut it to the chase. They cut it to the last ball, chasing a mediocre kind of score. So I think Chennai Super Kings have a decent chance for two reasons: for the teams that they're playing against and the venues they'll be playing them against. The other reason is they're starting to get their tactics more or less right. Apart from dropping Shivam Dubey from the playing 11 and seeing if they want to use him as an impact sub if the need arises, getting Akil Hussain in the playing 11 despite bowling first, and utilizing their players to the core. It's all looking good. So they have a better chance. I'd put 55% chance now for I'll give 55% chance for Chennai Super Kings to qualify. That's a fantastic point. I didn't know about the rule where GT cannot pick their pitch. Can you come back to the rule? அது என்ன like ரெண்டு So சான்ஸ் so தான் on the இருக்குமா ஒரு டீமுக்கு? Yeah, I think the home team has a chance of picking, or each pitch can be used only so many times, Oh, each and the pitch can home be correct. team each pitch can Hmm. be used only so many times in a season, and they have maximized how many times they can use that uh, other pitch in which they played the last game, which is like a low scoring game. Now they need to use that batter friendly pitch, which is known for a lot of runs. They are forced to use that in that game against Chennai Super Kings. So Beautiful, that I beautiful. think Very will good be in point. favor of Chennai Super Kings, especially if they bat first, because I think GT is super. Sonamari, they're too over reliant on their top order. If Chennai Super Kings can take care of Sai Sudarshan, Shubman Gill, and Josh Butler, well, there's nothing left in the tank for them. So I think it'll end up being favorable to Chennai Super Kings. That's my biggest hope. If they can beat Lucknow twice, beat GT once, they have 16 points that they need. Uh, ஒரு And விஷயம் then என்னன்னா இந்த சீசன்ல 16 பாயிண்ட்ஸ் போருமா என்னன்னு கூட தெரியல, பிகாஸ் இட்ஸ் சோ நெக் அண்ட் நெக் அட் த டாப் ஆஃப் த டேபிள். ஸோ எல்லாருக்குமே ஒரு மாதிரி 16 பாயிண்ட்ஸ் வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. yeah, I don't maybe want to entertain. I don't CSK. want to entertain any thoughts of Chennai Super Kings winning all four and going to the top two and all that at this point. Yeah, That is probably a 20% chance still. yeah, and I think CSK versus SRH is probably going to be like a super quarterfinals. I think I thought last match in நினைக்கிறேன்ல நம்மளுக்கு சென்னைக்கு. Actually Chennai Yeah, was GT is the last match, so probably yeah. உன்னோட theory, fantastic theory. If CSK and GT are stuck and that's kind of like this quarterfinals of IPL, then yes, I mean fantastic point about the pitch selection there. Um, yeah. Anyways, I mean fantastic 2 points. Love this, Macha.
Some SRH positive play by CSK. SRH matchல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் பாயிண்ட் சொல்லட்டுமா? Hmm. It's the last Chennai home game. And Dhoni will play. Dhoni விளையாடினா அப்படின்னா, if it's the last home game, and if Dhoni decides to play, I think he's fit. And if he decides to play, I don't think anybody will write a script for that game to be going against Chennai Super Kings. Given the aura of cricket in Chennai, I'm not saying it'll be fixed or anything like that. But given there's so much aura and emotion behind Chennai, the fans of Chennai, Chepak, Dhoni, last game. I don't see anybody, even God, writing a script against Chennai in that game. ஸோ அங்கே ஒரு ரெண்டு Yep. பாயிண்ட் இருக்குமோன்னு எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது ஒரு இருக்கிற 4 மேட்சையும் கூட வின் பண்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. ஆனா இவங்க திருப்பி போயிட்டு ஸ்ட்ராட்டஜியில சொதப்பக்கூடாது. எல்லா கேமும் வின் பண்ணும்போது நிறைய அவங்களுக்கு ஃபேவரபிளா நடந்திருக்கு. அதனாலதான் இவங்க ஒரு 6 பாயிண்ட் ஜெயிச்சாங்க. இன்னைக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒழுங்கா ஸ்ட்ராட்டஜைஸ் பண்ணி எல்லாத்தையும் ஒரு 90% கரெக்டா யூஸ் பண்ணி ஜெயிச்சிருக்காங்க. ஹோப்ஃபுல்லி தே ஷுட் கண்டினியூ தட். அதுல சொதப்பிட்டு அதுக்கப்புறமா ஏன் குவாலிஃபை ஆகலன்னு கேட்டா ஒண்ணுமே சொல்ல முடியாது. Yeah, yeah. எனிவே ஜஸ்ட் பிஃபோர் க்ளோசிங், நம்மளும் ஒரு அவார்ட்ஸ் மாதிரி பண்ணலான்னு யோசிச்சோம். ஸோ வை நாட் அப்படின்னு. ஸோ இன்னிலேருந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் ஒரு 5 மேட்ச் ப்ளஸ் குவார்டர் ஃபைனல் செமிஃபைனல்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வில் டூ திஸ் அவார்ட். குஜிலி மஸ்த் கேம் சேஞ்சிங் மூமெண்ட் என்னடா உனக்கு? குஜிலி மஸ்த் அது இப்போ ட்ரெண்டிங் வேர்ட் ஆயிடுச்சு. குஜிலி மஸ்த் கேம் சேஞ்சிங் மூமெண்ட். எனக்கு கேம் சேஞ்சிங் மொமெண்ட் when Ingidi bowled a great over, giving only one run towards the end of the game. There was pressure building on Chennai Super Kings. அங்க கூட ஒரு 2 விக்கெட் போயிருந்தது அடுத்த ஓவர்லனா it would have been a problem. நம்ம சஞ்சு சாம்சன் நட்ராஜன் ஓவர்ல பிரிச்சு எடுத்துட்டான் அந்த ஓவர்ல. அங்க கம்ப்ளீட்டா பிரஷர் போயிடுது. தட்ஸ் when everybody knew that the game was over. So அந்த நட்ராஜன் ஓவர் to Sanju Samson and how Sanju Samson took him apart was my Gujili Mast moment, the moment that I really enjoyed the most. எனக்கு அகீல் ஹுசைன் 6th ஓவர் போட்டது செம 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 மூவ். எஸ்பெஷலி டு டேக் த பிக் கேஎல் ராகுல் அவுட். ஒரு பியூட்டிஃபுல் டெலிவரி. அது அப்படியே நின்றுச்சு பால் மேலே. அவனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப வெயிட் பண்ணி ஆடினான். பட் அது ஒரு செம குஜிலி மஸ்ட். நான் ஆக்சுவலாக பயங்கரமாக கத்த ஆரம்பிச்சிட்டேன் அந்த விக்கெட் எடுத்த உடனே. சூப்பர். நெக்ஸ்ட் முட்டைக்கலக்கி மொமெண்ட்னு ஒன்று. இப்போ முட்டைக்கலக்கி தான் பயங்கர ஃபேமஸாக அப்படின்னு இருக்கு. ஸோ முட்டைக்கலக்கி யார் சூப்பராக கலக்குனா, குட் பி எனி ஒன், குட் ஆல்சோ பி சம்படி சிட்டிங் அவுட், குட் பி எனி ஒன் பிளேயிங். முட்டைக்கலக்கி மூமெண்ட் என்ன உனக்கு? எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னைக்கு ருத்ராஜ் டிட் வெல். அவன் ரன் அடிக்கலன்னா கூட ஐ திங்க் ஹி டிட் வெல். He used his resources almost wisely, other than the Jamie Overton factor that we were talking about. But I'm not blaming as to why he didn't use Jamie Overton. It's just that he could have been used better, I thought. But overall, winning the toss, I mean, he said he would have bowled first, would have been a great choice. And to use Akil Hussain, Isona Madri, making Dubey sit out as an impact sub, and utilized his resources pretty well, and he looked very confident and happy. So for me, the Kalaki was Ruturaj Gaikwad for his captaincy today. சேம் ஹியர். ஆக்சுவலி நானும் இதே தான் எதிர்த்தேன். பட் ஆனால் தூபேவை இம்பாக்ட் பிளேயராக வெளில உட்காந்ததுக்கே அவனுக்கு ஒரு அவார்டு கொடுக்கலான்னு இருக்கேன். முட்டைக்கலைக்கு அவார்டு. பிகாஸ் வி ஹவ் பீன் சேயிங் சோ மெனி டைம்ஸ் தூபே இஸ் லைக் ஒரு ஒரு ஃபீல்டிங்கில் ஒரு பெரிய நம்மளுக்கு ஒரு தாக்கம் கொடுக்குறான்னு. பட் இன்னைக்கு ஃபீல்டிங் ஓவரால் நல்லா இருந்தது. அவன் இல்லாதது. ஸோ ஐ திங்க் தட்ஸ் ஆல்சோ முட்டைக்கலைக்கு மூமெண்ட் ஃபார் மீ ஆல்சோ. மக்காமஷி மட்டையாளர் யாரு? மக்காமஷி மட்டையாளர் யார்? மட்டையாளர் சூப்பராக அடிச்சா இட் குட் பி. Yeah. See, Rizvi nalla vilayadna, Stubbsu nalla vilayadna, but the man for the game today was a man of the game for Sanju Samson with his bat. Na Sona Madri, he's not like chumma poi sutittu or 80 of 40 balls na adikla. He paced his innings beautifully. He knew that he had to bat right through after Ruturaj got out. He didn't take chances when they were not needed. Very, very, very calculated and very pleasing to the eye. Starkலாம் வந்த உடனே 2-4 அடிச்சான் செகண்ட் ஸ்பெல்ல. ஒரு கவர் டிரைவ், அதுக்கப்புறமா ஒரு ஓப்பன் த ஃபேஸ் ஆஃப் த பேட். இஸ் வெரி கிளியர் வித் வாட் ஹி வாண்ட்ஸ் டு டூ, ஹவு ஹி வாண்ட்ஸ் டு மூவ் ஹிஸ் ஃபீட். Just use hands and eye, and brilliant batting, pleasing to the eye. Not to forget the sixes that he hit through covers as well. Brilliant batting. Mattayalar was always Chetan.
சேட்டன் தான் எல்லாரும் சொல்லுவா. பட் எனக்கு ஆக்சுவலா கார்த்திக் குடுத்தாகணும். ஏன்னா ஜஸ்ட் பிகாஸ் அகைன் கார்த்திக் வந்தப்போ கொஞ்சம் டெய்ஸியா இருந்தது விக்கெட்டு. அ போன மேட்சும் நம்ம இந்த இது குடுக்க முடியல. கார்த்திக் ரொம்ப நல்லா ஆடுனான் 54, இப்ப 41. ஆப்வியஸ்லி சஞ்சு ஹேட் இட் ரிட்டன் ஆல் ஓவர் டுடே. பட் அந்த கார்த்திக் ஒரு 6 அடிச்சான் குல்தீப். அதுக்காகவே வந்து மக்காமஷி மட்டையாளர் அவனுக்கு குடுக்கலாம்னு நெனைக்கிறேன். ஐ நோ சஞ்சு பிரில்லியன்ஸி தான் இன்னைக்கு. பட் பாவம் கார்த்திக் குடுக்கலாம். ஏன்னா நான் நல்லா ஆடியிருக்கான் 2 மேட்சா. ஸோ You know who will support you for this award for Karthik? Sanju Samson. Kandipa Ottama. Because நல்ல பையன். he's young talent, grooming well, and trying to be a cohesive unit of this part of this cohesive unit. So Super Macha, well done. Thank you. And yet again, 2 points. Kalakito. A lot of your predictions have gone right. Keep predicting. Number actually in my next preview, we'll take some, you know, questions and do some, like a, sort of the rapid fire round மாதிரி ஒன்று போடுவோம். அதுலேருந்தே எவ்வளோ ப்ரெடிக்ஷன் நம்மளால் பண்ண முடியுதுன்னு பார்க்கலாம். We've been watching this tournament very closely. A lot of teams are doing well, but CSK has a chance yet. ஸோ நம்ம போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு டிவிக்கு ஸ்டைலில் விஜய் ஸ்டைலில் ஒரு போஸ்ட் கொடுத்துடலாம். ஸோ தட் நம்மளோட தேங்க்யூ Chief Minister of Tamil Nadu, unbelievable things are happening for the team whistle. Chennai Super Kings. Let's see next game. See you.